daktari wa... Bila shaka mtazamaji, unasema mbiu ya mgambo ikilia basi jua kuna jambo, ikiwa imegonga saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika jiji kuu la Nairobi, ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Machi mwaka 2024. Bila shaka chini ya dakika 30 nitakuwa na kujuza mengi zaidi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Kwanza kabisa tupate yaliyomo. Hali ya usalama katika eneo la Baringo yaendelea kuzorota huku shambulizi lingine likitokea. We have a problem of insecurity in this county. And one of the causes of insecurity is a high level of illiteracy among some of our communities. Wahudumu wa magari ya abiria maarufu kama matatu wapinga vikali urejesho wa NTSA barabarani. Je, ni kwa nini? Sisi kama drivers, hii mambo ya Murkomen tunakataa. Kwamba sisi tuende shule, sisi tuko na experience ya 40 years. KEBS yadhibitisha kuwa mbolea inayosambazwa kote nchini na serikali haijadhibitishwa na KEBS. Haya yanajiri baada ya mbolea iliyochanganywa na mawe kugunduliwa wakati wa usambazaji. Bila shaka mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, kwa mara nyingine mfasiri kwa lugha ishara nafahamika kama Catherine Simaloe. Tuandamane hadi tamati. Sakata ya mbegu gushi, pakiti 13,000 za mbegu gushi za mahindi zenye thamani ya shilingi milioni 13 zimenaswa katika operesheni iliyofanyika ndani ya kaunti ndogo ya Njoro huko Nakuru. Chichi Josephine anatuarifu zaidi kuhusu msako huo uliotekelezwa na idara ya ukaguzi wa afya ya mimea nchini KEFIS na mkurugenzi ya upelelezi jinai DCI. Wakulima wamekumbwa na mshtuko kufuatia kugunduliwa kwa mradi wa kugushi mbegu za mahindi huko Njoro, kaunti ya Nakuru. Mbegu hizo zilipatikana wakati wa uchunguzi wa pamoja na upelelezi wa kaunti na maafisa kutoka KEFIS, ugunduzi huo ukiashiria uwezekano mkubwa wa uharibifu wa mazao kwa wakulima wa eneo la Njoro. Kuna seeds ambazo ziko nyuma yetu, ziko na they are counterfeited, ziko na makaratasi ya Kenya seeds, na walipata 101 kg ya treated maize, which means ilikuwa tayari ikitoka iuziwe wakulima wetu. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Loyford Kibara alisema kuwa inasikitisha kuwa baadhi ya watu wasio waaminifu wamechukua fursa ya msimu wa upanzi kufungasha na kuwauzia wakulima mbegu ambazo hazijaidhinishwa. Na nitahadharisha Wakenya mahali popote waliko wakati huu wawe careful. Sisi tutaendelea kusaka hawa because kunaweza kuwa kuna wengine, tuhakikisha kwamba Wakenya wanapata mbegu ambayo inaheshimika, ambayo inaweza fanya kazi mzuri. Mkuu wa kitengo cha kuidhinisha mbegu na afya ya mimea KEFIS Bwana Simon Maina alisema maafisa wao wataendelea kukagua mbegu zinazouzwa nchini ili kuhakikisha wakulima hawadanganywi na wafanyabiashara walaghai. We are into the planting season, and so we have seen a number of crooks have come up, and the president and the entire government is very keen on the quality of seed that farmers receive. And so we are on high alert at KEFIS. We have sent our officers across all parts of the country. They are checking out the quality of the seed, and we are working with farmers and all people who have information. Wakati huo Rais William Ruto alitoa onyo kali kwa watu wanaouza mbegu na mbolea gushi, akibainisha kuwa maafisa wa usalama tayari wamewakamata watu wanaojinufaisha na mpango wa mbolea ya ruzuku kwa kuuza mbolea gushi kwa Wakenya ambao hawana ufahamu. We are also going to make sure that those who sell fake seeds or fake fertilizer face the music that they deserve. We must eliminate corruption. We must deal with those who want to sabotage our fertilizer program firmly, effectively, and conclusively. Chichi Josephine, TV47.
Na asante sana mwanahabari wetu Chechi Josephine akiwa katika kaunti ya Nakuru. Kwingineko ni kwamba serikali itaanza kuachilia miili ya waathiriwa mauaji ya Shakahola kwa jamaa zao kwa maziko kuanzia Jumanne ijayo Machi tarehe 26. Daktari mkuu wa patholojia wa serikali Johansen Odor ametangaza kwamba licha ya juhudi, miili mingi haijafuatiliwa na wapendo wao na hivi karibuni itazikwa na serikali kulingana na sheria. Awamu ya 5 ya kuchimba miili katika msitu wa Shakahola inatarajiwa kuanza hivi karibuni. Jumla ya miili 34 iliyofukuliwa kutoka msitu wa Shakahola katika kaunti ya Kilifi imetambuliwa kupitia sampuli za DNA. Familia zilizoathirika sasa zitahitajika kupokea miili hiyo kuanzia Jumanne ijayo kwa gharama zao wenyewe baada ya kuwasilisha barua kutoka kwa chifu wa eneo lao kama hakikisho la utambulisho. Secondly, they'll have to come with the person who donated the DNA, because this is a person who was directly linked to the deceased. So upon coming, we'll cancel, we'll have them identify the body, then we'll release the body to them. Baadhi ya familia zilizopoteza wapendwa wao katika msitu wa Shakahola zilishinikiza serikali kuachilia miili hiyo, wakisisitiza umuhimu wa kuwazika wapendwa wao kwa heshima na kuweka huru kuendelea na maisha yao. We lost 8 members and 5 of them were able to be identified through DNA, and this is good news to us and especially to me, because this issue has really taken us very long. It started from March last year up to now. We've been moving up and down. It has really stressed us. Some of us are sick because of this. We are ready to come and collect the bodies and we are ready for the burial. Jumla ya miili 428 iliyohusishwa na waumini wa kanisa la Good News International imefukuliwa kutoka makaburi duni ndani ya msitu wa Shakahola kwa awamu 4. Daktari mkuu wa patholojia wa serikali akikiri changamoto kubwa katika mchakato huo, kwani familia chache tu ndio zimefuatilia miili hiyo. Kulingana na Daktari Johansen Odor, serikali inatarajiwa kuendelea na zoezi la kufukua miili katika msitu wa Shakahola ndani ya wiki 2. Hii itahusisha makaburi 35 ambayo tayari yamegunduliwa na kulifanya zoezi hilo kuwa awamu ya 5 ya mchakato huo. Kwa mujibu wa sheria ya Kenya, miili isiyofuatiliwa na jamaa wao italazimika kuzikwa na serikali. But we'll bury them in a way that they can be traced, so that in future if someone come up and DNA is taken and they're able to link to one body which has been buried a marked grave, we can always go there and exhume and give it to them. Haya yanajiri wakati kesi ya mtuhumiwa mkuu kiongozi wa itikadi kali Paul Mackenzie na watuhumiwa wengine 94 inaendelea, wakikabiliwa na mashtaka yanayofungamana na mauaji, ugaidi, mateso, mashambulizi na makosa ya ukatili. Asante sana mwanahabari wetu Paul Muniu kwa kuzamia taarifa hiyo. Bila shaka tutakujuza mengi zaidi mwendo wa saa 3. Kwingineko ni kwamba Wakenya 5 wamekwenda mahakamani kupinga mswada wa nyumba za bei nafuu uliotiwa sahihi na Rais William Ruto hapo jana. Wanataka koti isitishe utekelezaji wa mswada huo, ambapo wanasema kuwa rais alikiuka katiba katika kuidhinisha mswada huo ambao unatoa kibali cha kutoza Wakenya 1.5% ya mapato yao. Watano hao wanaiomba koti kutupilia mbali sheria hiyo, ikiwemo kumkomesha waziri wa ardhi Alice Wahome kutowafurusha watu kutoka kwenye maeneo ambayo yanadaiwa kuwa ya serikali kwa ajili ya kujenga nyumba za bei nafuu. Watano hao pia wanadai kuwa serikali imechukua jukumu la serikali za kaunti ambayo inafaa kushughulikia ujenzi wa nyumba hizo. Wanasisitiza pia kuwa serikali inatumia njia fiche ya kukusanya kodi. Katika kesi hiyo, walalamikaji pia wanadai kuwa Rais William Ruto analeta sheria ambayo ni ya udikteta, wakidai kuwa ni kinyume na katiba. Ya madaktari, ambapo muungano wa madaktari wa famasia
Na madaktari wa meno nchini KMPDU wameandaa maandamano hapo kesho kote nchini ili kushinikiza serikali kusikiliza matakwa yao na kuyatatua, licha ya kufanyika kwa mazungumzo siku ya Jumatatu, mazungumzo ambayo hayakuzaa matunda yaliyotarajiwa. Hata hivyo, Mahakama Kuu tayari imetangaza mgomo huo kuwa kinyume cha sheria, huku viongozi katika Wizara ya Afya wakiwahimiza madaktari kurejea kazini. Ila muungano huo umesisitiza kuwa mgomo utaendelea. Lale, lale, daktari usilale. Ni siku nyingine mpya ya mgomo wa madaktari, lakini madai ni yale yale kwamba Wizara ya Afya imetupilia mbali matakwa ya muungano wa madaktari wa famasia na madaktari wa meno nchini KMPDU. Muungano huo ambao umefanya maandamano kwa muda wa siku 7 sasa, bado umetishia kuelekea tena barabarani siku ya Alhamisi na Ijumaa katika kaunti zote nchini. On Friday they will have a full day demonstration on the streets to illustrate the bewilderment of frustration that we have experienced at our places of work for the last 7 years, and to tell the government the seriousness that they need to take this matter. Haya yanajiri siku moja baada ya madai kwamba Wizara ya Afya na tume ya kutathmini mishahara iliafikia makubaliano ya malipo ya madaktari wakufunzi, ambapo muungano wa madaktari ulijibu kwa kusema kwamba mishahara hiyo bado ni ya chini ikilinganishwa na kazi wanayoifanya. We realized that despite our goodwill, the government was digging deep and deep. We saw yesterday when the Ministry of Health reduced the salary of interns by 91%. And this morning they were filing the same in court. Yet we know this was done on the back door. This was done in contravening the CBA of 2017-2021. So in the morning we managed to close the services and the emergency services that were being done at Kenyatta National Hospital. And we are here with all the doctors at KUTTRH to also close the services. We are here and we've made a resolution that even the bare minimum services, the emergencies that were being offered at KUTTRH are now closed. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Afya Harry Kimutai amesema kuwa mgomo wa madaktari unaoendelea ni kinyume cha sheria baada ya uamuzi wa mahakama. Kimutai akiongezea kuwa serikali imeanza kutekeleza baadhi ya malalamishi yaliyoibuliwa, akitoa wito kwa muungano huo kuheshimu maagizo hayo. Kunradhi kwa taarifa hiyo. Tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine, ambapo kufuatia msururu wa visa vya ajali vinavyoshuhudiwa humu nchini, muungano wa hudumu wa matatu sasa unaomba serikali kufanya mazungumzo nao ili kupata suluhu la kudumu. Aidha, wameeleza kuwa wataendeleza juhudi zao za kuimarisha usalama barabarani ili kuzuia visa vya ajali. Kwa upande wake, rais wa wahudumu wa matatu Albert Karakacha ameeleza kuwa hawatakubali ufisadi barabarani kutoka kwa maafisa wa polisi, hasa maafisa wa NTSA ambao wanadaiwa kurejeshwa barabarani. Matatu sasa kimejitokeza na kuwapa kupinga msako wa kukamata magari ya umma barabarani, kikitaja kuwa mpango huo utaharibu na kulemaza sekta ya uchukuzi humu nchini. Hatua hii inajiri siku moja baada ya waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kutangaza kurejeshwa kwa maafisa wa NTSA ili kupunguza visa vya ajali barabarani. Akihutubia wanahabari hii leo, mkurugenzi wa chama hicho Patricia Mudheu ameeleza kuwa wako tayari kufanya mazungumzo na serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi ili kupata suluhu la kudumu. We as the government, we ask the government to engage in a joint discussion with us to develop comprehensive short-term and long-term solutions, to establish national road safety campaign in partnership with NTSA and Traffic Department. Kauli yake iliungwa mkono na rais wa chama hicho Albert Karakacha, akitoa wito kwa serikali kuwekeza katika shule za madereva humu nchini na kuomba serikali kuwapa madereva kutoka katika huduma ya vijana ya NYS. As the Matatu Owners Association, we are not going to allow crackdowns on our roads because when you use that name crackdown, the police are misusing the name, whereby we are going to encourage corruption. And as the association, we say we will not encourage corruption. We need the government to support the issue of the driving schools, because if we have PSV driving school, we are going to create almost 1 million jobs to our young Kenyans. Na kufuatia msururu wa visa vya ajali vinavyoshuhudiwa humu nchini, madereva kwa upande wao wameunga mkono uwepo wa NTSA barabarani, wakisema kuwa uwepo wao utaimarisha nidhamu kwa madereva wote. Kisa serikali tusaidie tu, kama ni pengine kuweka tu mikakati ya kuchunguza tu vile inaweza tusaidia tu yenyewe vile inachua. NTSA wanaweza kuwa na hata sisi hata sahi wako
lakini sisi wenyewe sisi madriver kama hatutakuwa na nidhamu, hata wakiwa hakuna vile wanayosaidia. Nidhamu inaanza kwa driver, mheshimiwa na mkiwa kwa barabara. NTSA inasaidia. Ikikuwa kwa barabara watu watazingatia, NTSA wakiwa kwa barabara watu watazingatia nini sheria za barabara. Inasaidia. Haya yanajiri huku waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen kwa mara nyingine akitoa hakikisho kuwa NTSA itaimarisha usalama barabarani. Madereva hawa sasa wanataka serikali kupitia huduma ya trafiki ya polisi kuingilia kati, huku akitoa wito kwa madereva wenzao kuweka nidhamu barabarani. Nelson Mwareza, TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Nelson Mwareza kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Kisii hii leo amewasilisha jina la naibu wake mteule kulingana na katiba inayotoa makataa chini ya siku 14. Arati amemtaja Elijah Ubebo kama naibu wake, ikiwa ni baada ya Robert Monda kubanduliwa na bunge la Seneti kutoka wadhifa huo kwa tuhuma za ufisadi. Hata hivyo kuna kesi tayari ambayo imewasilishwa mahakamani kusimamisha uteuzi huo. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo na kina cha taarifa hiyo. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Dr. Robert Monda. Baada ya kubanduliwa kwa naibu gavana Robert Monda kutoka afisini kama naibu gavana wa Kisii siku ya Alhamisi wiki jana, naye gavana Simba Arati akipewa makataa ya siku 14 ya kumteua naibu wake, hii leo Arati amewasilisha katika bunge la kaunti ya Kisii jina la aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya ujira katika kaunti ya Kisii, Bwana Elijah Ubebo, kama mteule wa wadhifa huo. And this afternoon we have received in the assembly through the speaker the name of one Elijah Ubebo as currently the chair of the service board. And Muracha, kiongozi wa wengi, amedokeza kuwa kuna imani na uteuzi huo kutokana na utendakazi wake Ubebo katika bodi ya uajiri katika muda aliyohudumu katika wadhifa huo. And I'm telling you, we had already vetted Elijah as the chair public service board, so we don't have much. He's a member of ODM. I'm assuring you that he's going to be the next deputy governor. We had told the governor that he should give the seat back to Nyaribari, which he honored. He has done the same. Elijah Ubebo comes from Nyaribari, Chache, where Dr. Robert Monda, the former deputy governor, used to come from. Vilevile waliokuwa wakipinga kubanduliwa kwa Monda wakiongozwa na Edna Kwamboka walionyesha kuridhika na uteuzi huo wa Elijah Ubebo. I just hope that the right procedure was followed. And I pray if this is what is going to help our county government to deliver, then so be it, because we have engaged in a pull and back and forth, but we don't want to delay development anymore, because they are saying that the fights in the county between the executive and the assembly is what's delaying our development. Licha ya uteuzi huo wa Ubebo, masaa machache baadaye Jared Mairura alielekea mahakama ya juu ya Machakos kusimamisha uteuzi wa Elijah Ubebo na vilevile kusitisha seneti kwa uamuzi wa kumbandua Robert Monda miongoni mwa madai mengine. And so we are going to follow the process as vile tumepewa jina. We have been given 14 days. Within 14 days we bring back the name to the assembly for approval. Na tukiachana na taarifa hii yake Kombo Alfayo, kwingineko ni kwamba shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS limebaini kuwa lilazimika kuondoa sokoni jumla ya mifuko 5840 ya mbolea iliyoripotiwa kuwa ya ubora usioridhisha baada ya uchunguzi wa ubora kubaini kuwa mbolea hiyo haikukidhi viwango vya ubora. Mkurugenzi mkuu wa KEBS Esther Ngare amefichua kuwa mbolea ya BLGPC original haikuwa bora na iligushi alama za kusanifisha. Hii ni baada ya malalamishi si haba kutoka kwa baadhi ya wakulima waliodai kuwa mazao yao yalipungua baada ya kutumia mbolea hiyo. Mike Gongo ana maelezo zaidi. Shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS hatimaye limejitenga na mbolea iliyonaswa katika bohari mbalimbali za bodi ya kitaifa ya nafaka la mazao NCPB kote nchini. Alipofika mbele ya kamati ya bunge ya kilimo na mifugo mapema hii leo, mkurugenzi mkuu wa KEBS Esther Ngare amesema kuwa mbolea hiyo ambayo imewekewa onyo kuwa haifai kutumika haijaidhinishwa na KEBS wala kuwekwa kwenye mpango wa ruzuku ya serikali. We have a lot of samples that we have picked from all the warehouses of NCPB, the ones which are being distributed as GPC Plus, and we have the samples already with us, and we have seen the failure, especially in terms of organic matter.
the absence of organic matter in the product. Therefore, we have those samples and they can be tested. Mbolea inapaswa kuwa na jumla ya 70% ya mabaki ya viumbe hai almaarufu organic matter. Lakini KEBS iligundua kuwa mbolea mahususi ilikuwa na 40% pekee ya viumbe hai na ilijumuisha viambajengo vya diatomiki almaarufu diatomic components. Uchunguzi uliofanywa kwenye mbolea ya SBL Innovate Limited ya BLGPC Original ulifichua kuwa haikuafiki mahitaji na haifai kuuzwa nchini, kulingana na mkurugenzi mkuu wa KEBS Esther Gali. At some point, they went ahead and started packaging a different product and using the mark illegally. So what we would call that is a criminal activity, and they should not have been using the mark on the product that we eventually tested. Hata hivyo, amefichua kwamba KEBS iligundua hivi majuzi tu kwamba SBL Innovate Manufacturers Limited ilikiuka makubaliano hayo kutokana na malalamishi ya umma. Kulingana na Nkari, alama ya kusimamia viwango nambari 60392 ambayo ilipewa mbolea ya kikaboni almaarufu organic fertilizer imesitishwa kutokana na ufichuzi huo. KEBS inadai kuwa kufuatia tukio hilo, hatua kali zimechukuliwa ili kuhakikisha ubora wa pembejeo za kilimo haswa mbolea. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na tukiachana taarifa yake Mike Kagwongo, kwingineko ni kwamba sasa ni dhahiri shahiri kuwa wanafunzi wa gredi ya 8 watasalia kwenye shule zao kuendeleza masomo ya gredi ya 9. Ni kulingana na kauli iliyotolewa na Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu alipofika mbele ya kamati ya elimu katika bunge la Seneti kujibu maswali yanayohusiana na mpito kutoka gredi ya 8 hadi 9. Wizara ya Elimu ina miezi mitano tu kujenga madarasa ya wanafunzi wa gredi ya 9 chini ya mtaala wa elimu wa umilisi wa CBC. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amedokeza kuwa wanafunzi wa gredi ya 8 watasalia kwenye shule walizomo kuendeleza masomo yao ya gredi ya 9. In order to make sure that the necessary required infrastructural development in our schools is done in readiness for admission of the grade 9, which will be domiciled in the existing primary schools. And I want to emphasize on that point. Mtaala wa CBC mwaka ujao utaadhimisha miaka 7 tangu kuzinduliwa kwake mwaka 2017, na ni mwaka ambao pia Wakenya watashuhudia uwepo wa gredi ya 9 chini ya mfumo huo. No, they have already engaged with publishers and we are already ready preparing the books which should be distributed by end of August to all our schools in preparation for grade 9. Hata hivyo, kufikia sasa matayarisho ya kuwapokea wanafunzi hao yanaonekana yenye wasiwasi, huku Wizara ya Elimu ikitangaza kuwa na upungufu wa madarasa 15,000 yanayofaa kujengwa kabla ya mwaka huu kuisha. The ministry has also done a needs assessment and determined that we have a shortage of 15,021 classrooms for those who will be transitioning into grade 9 next year. Isitoshe, Waziri Machogu alikumbwa na wakati mgumu wa kujibu maswali tata yaliyoibuliwa na wanakamati wa elimu kwenye bunge la Seneti. Wabunge hao wakitilia shaka maandalizi ya wizara hiyo kufanikisha mpito huo. Thank you. The Presidential Working Party. The Presidential Working Party, if I can summarize in this. The clarification that I'm seeking, Mr. Speaker, is will we have specific schools offering specific pathways, or all schools at grade 10 will offer all the 3 pathways? That the Cabinet Secretary could he explain the reason for the delay in the disbursement of the 9 billion to the school, because it has taken quite a lot of time before this money was Kwa upande wake mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kisii James Matunda amefichua kuwa bado ujenzi wa madarasa hayo hayajaanza, lakini tayari wameanza kupokea masomo ya kuwaelekeza wanafunzi wa gredi ya 9 mwaka ujao. We went for a training on how to handle grade 9 in comprehensive schools. The training was about how we shall use the money or the capitation which is going to schools and use that money to construct classrooms for the grade 9.
Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba chuo kikuu cha Mount Kenya kimezindua viwambo vya kidijitali zitakazotumika katika mafunzo. Skrini hizo 18 zinawezesha wanafunzi na walimu kutangamana wakiwa katika madarasa ya kidijitali. Mfumo huu unanuia kuboresha elimu na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaelewa wanachofundishwa, kwani wanaweza kutazama jinsi ambavyo mwalimu anafunza kwa muda halisi. Mwenyekiti wa bodi ya mkurugenzi and I'm looking forward with some of our partners so that we can be able to do an AI lab within Mount Kenya University. We want to see how can we be able to leverage in terms of AI to make our university the best. Generation is hyper-connected, technologically and diverse. It is a high time that MKU to fully embrace the fourth industrial revolution by entrenching technology-mediated